objective for tonight's Nuestros event is objetivos de to este evento inspire, es inform, inspirar, and informar support y residents who apoyar are a on los tight budgets residentes to con be able to presupuestos afford electric ajustados a vehicles. costar un vehículo eléctrico. And here is going to be the agenda Esto es for nuestra tonight. agenda para We'll esta start off noche. by Vamos talking a about comenzar the many hablando sobre los benefits of beneficios driving de an manejar electric vehicle, un carro and eléctrico then we'll highlight y the después vamos a hablar incentives that can help programas de incentivos make financieros, electric vehicles more affordable for you. encuestas Then we'll posterior get al into evento the post-survey and y then the también question and vamos a answer tener session at the preguntas very y end. respuestas al final. And I'd like to thank Quiero our darle presenting gracias a sponsor for nuestros tonight, the city of patrocinadores de la Sunnyvale. presentación, They la ciudad de enable us to bring Sunnyvale, these workshops que to you nos all. podemos traer And to sus kick us off, talleres. we're going to have Y para Roya comenzar, from the vamos city a of tener Sunnyvale join us now to talk a de la little ciudad bit de about Watsonville, what the Joya, que city has nos va going a on. hablar qué es lo que la ciudad propone Hi, y tiene. everyone. Thank you all for Hola, coming. gracias por Like estar Urban aquí. said, I'm Como Roya Urban dijo, Asmani. yo I'm an soy environmental Elisame, program specialist soy with the city of especialista Sunnyvale. con Tonight, we're going to Sunnyvale. hear about the Hoy many vamos a financial assistance escuchar programs available to beneficios help you que hay switch to an EV. para si usted se But cambia currently, de un almost carro half of the eléctrico. greenhouse gas La emissions in mayoría de los Sunnyvale are gases from en Sunnyvale transportation. vienen de The city of Sunnyvale has transportaciones. created the La Sunnyvale ciudad Drive de Electric Sunnyvale ha program, hecho which un this webinar is a programa part que of. es este The seminario program supports our y el climate action programa playbook apoya target nuestras goals to acciones reach y our nuestras emission metas hacia reduction alcanzar targets. reducir las The emisiones. percent of Y people el choosing to porcentaje drive de electric gente is que increasing vive every eléctrico year, está which is great, aumentando but cada we año, still need to pero get it up there. todavía tenemos To que help our subirlo community más. members make the Los transition miembros de su easier, comunidad, para Silicon Valley hacerlo más Clean transición más Energy, also fácil, para known as energía limpia, SVCE, has a SPCE, suite of tiene resources for también you. recursos para I'd like to ustedes. highlight one of Y them quiero here. también It's SVCE's decirles EV que Assistant. SPC es It's a great asistencia, online tool es to help you un find your next instrumento car, para usted encontrar su check on próximo incentives carro, and savings, and learn incentivos y about charging ahorros y locations in your aprender qué area, lugares or donde even puede learn about installing a cargarlos y charger at aprender home. cómo That también link is hacerlo in en the su chat for casa. you all. Y el link está en el Next chat. slide. We'd also like to También invite you to our queremos next invitarlos EV a event. nuestros Our próximos EV Ride and Drive eventos. in-person En events are persona, si from quiere, 11 a.m. pues to 3 van a ser las p.m. 11 The a las first one's 3. on El primero Saturday, va a March ser el 16th sábado, marzo at the Sunnyvale 16, Community en Center, Sunnyvale and Community the second Centro. one Y el is segundo on va a Saturday, ser el May sábado, 18th at mayo Baylands 18, Park. de las 11 a las 3 Our en ride and Bayland drive Park. events are a great Y way estos to learn son about para the variety manejar of y EV manejar el models. carro y You can aprender los take them for a modelos. test drive, Usted puede and then you get manejarlos to para grab a bite to eat probarlos from y se our puede. Y complimentary también on-site food truck le after damos your algo de ride. comer ahí. You'll be able to play Y a usted scavenger puede hunt game jugar with the un display juego vehicles, con los and you can vehículos learn y about puede sustainability aprender at our más booths, sobre and also take an sostenibilidad e-bike y for a spin también if you'd tomar like. los beneficios To de save una your test bicicleta drive eléctrica. slot, you can Y register para usted puede RSVP by visiting registrarse the Sunnyvale Drive en el Electric Sunnyvale webpage. en la That's also página linked in the y chat, or you también can en el scan chat. the QR code Usted le on puede hacer un screen, scan, and we ahí hope lo to ve see you there. ahorita, que está en la pantalla. And we also Y hope that tonight's también event will esperamos que support and este encourage evento you all to apoye make y the los switch to an animen a EV. hacer And un I'll pass it cambio a back un to carro Urban. eléctrico. Irvin, Great. Thank you, Roya. Make sure you guys take advantage of asegure que that tomen ventaja EV de ride and eso, drive. It's a de great manejar opportunity if you guys are eléctrico. Es una buena seriously considering oportunidad buying para an electric considerar si vehicle. quiere comprar un carro eléctrico Try the one that you y like trate el out. que a usted le gusta. Maybe it'll Tal persuade you vez even more. le puede Great. Thank a you. usted decidir comprar uno. Thank you to Sunnyvale again. Gracias a And Sunnyvale. now let's get Y into ahora learning vamos more a about the aprender benefits of más switching sobre los to driving beneficios de electric. cambiarse a un carro So eléctrico. first, I want to look at the Primero, type of quiero vehicles que that vea el tipo you de have to vehículo purchase que in tiene order to usted que qualify comprar for para those poder incentives. calificar para esos incentivos. And so the first one El is a primero plug-in es el hybrid. híbrido This de type of enchufe. electric vehicle Este is carro still using eléctrico gasoline, but todavía it can usa switch between gasolina, using both. pero se So cambia entre gasolina for this y type of vehicle, también you still electricidad. need Este to vehículo recharge the battery when necesita it cargar la dies. batería, You need an electricity también source like necesita a normal recursos de 120-volt electricidad, outlet, a level 120 2 charger, or voltos, a public nivel charger. 2 o un nivel And so público. these vehicles Estos typically vehículos have 20 to típicamente 40 tienen a miles 20 a of 40 electricity millas de range, and electricidad then they'll switch y over to using se cambian the después rest al in gas, resto which en is typically gasolina. like Es un the normal típico 300 miles. normal carro. And then we have Y the después tenemos 100% el electric car, 100% which is eléctrico de which batería, is que powered by solo only an está electric motor, totalmente el and motor it uses eléctrico its energy y stored in the utiliza rechargeable sus recursos batteries. cuando carga la You'll have to batería. recharge it with Tiene an que usted que electricity source again, cargarlo the con recursos 120-volt outlet, eléctricos, a level 2 charger, enchufes, or a DC tiene fast con nivel charger. 2 o un cargador
And then rápido. purchasing this type Y of electric comprar vehicle este sometimes gives you eléctrico more en money veces than le da the más plug-in dinero hybrids que uno for que some of the enchufa incentives estos available. los And I'll incentivos. get more into Y después detail when vamos we a cover those meternos más en los programs. detalles.
So how do you decide which ¿Cómo type usted of decide electric vehicle is right for tener un you? Is it going to vehículo? be the 100% ¿Va a ser electric or el is it a 100% plug-in hybrid? eléctrico o va a ser un So híbrido you de can answer enchufe? these two Usted yes puede or no contestar esas questions dos in order to preguntas determine para which one is better for determinar you. cuál es mejor para usted. Question one is, La pregunta do I número have uno an es, outlet ¿tengo in una my toma de garage or corriente en parking mi spot garaje that o I can plaza de use to charge my electric apartamentos vehicle? que pueda utilizar Or does my para workplace cargar mi provide EV vehículo charging? eléctrico? Yes or ¿O mi no? lugar de trabajo And then question proporciona number carga two para is, do I vehículo drive less eléctrico? Y than la 50 segunda miles pregunta per es si day? maneja menos de 50 And if millas you answered cada yes día. to Y both si of usted these contesta questions, then sí a a las dos 100% preguntas, electric el vehicle is 100% going to be able to vehículo meet your va a needs. ser para If you sus answered no necesidades. to any of Y these si questions, contestó then no a maybe a estos plug-in dos, tal hybrid is vez a little un bit better for you. enchufle But at the sería end of mejor. the day, it's Al fin del all just día, depends on todo your depende individual de needs. sus This is necesidades. just based on Esto recommendation. está basado en las recomendaciones. And so what are the benefits ¿Cuáles son of los driving an beneficios de electric vehicle? conducir un There are so many vehículo reasons, and eléctrico? we'll Hay get muchas into some of the razones. most compelling benefits. The first El reason is primero for cleaner es air and healthier aire más communities. limpio y There would be comunidades a más big difference in air saludables. quality Habría if una gran everyone started diferencia taking cleaner methods of en transportation. la calidad y métodos de transporte. EVs are healthier for Esto people and the también es más planet saludable para el because of the planeta, pollutants that come out of a porque los car's polutos tailpipe. para They're que very salen harmful to our son health. In dañinos humans, para nuestra salud, pollution a from los humanos. cars causes many De los health issues, carros including tiene muchos stroke, problemas heart de salud, disease, lung cancer, problemas de asthma, and corazón, other de cáncer, respiratory asma y diseases. otros problemas And the pollutants that respiratorios. Y come los out of a pollutants passenger que car salen de un are carro de listed pasajero to the left son, there. aquí está, los puede ver, ¿verdad? Monóxido de carbón y And muchos so the good más. news is that switching Y to an los electric beneficios de vehicle cambiar means a you un are not vehículo polluting the air eléctrico, anymore. no, There is la also polución para el less aire es carbon menos emissions y hay menos tied to carbo owning an y que EV than a está gas car. también es mejor When manejar driving un an carro electric eléctrico. vehicle, Manejar un you vehículo are saving eléctrico, usted está ahorrando 7,500 pounds of carbon 7.500 dioxide libras de every year from dióxido entering cada the año atmosphere. para que Over a entre en el 10-year ambiente. period, that En los is 10 años, eso 75,000 es como pounds of carbon 75 dioxide that you as an libras de carbón individual are que usted saving o from individuo being está entered into the ahorrando de que atmosphere. entre a And so la just atmósfera. imagine if everyone Si drove an imagina si electric todos vehicle here in the manejamos Bay un carro Area, we eléctrico en la would be able bahía, to experience clean podríamos air ver and the la blue bahía sky con regularly aire because that limpio, el drastically cielo reduces the air azul, pollution and its porque harmful los effects on our pollutants, communities. los efectos a nuestra comunidad serían menos. Benefit number two of driving El electric segundo is that it beneficio can help es keep a more también puede stable ayudar climate. un clima más seguro y Carbon estable. dioxide El is carbón dióxido created from burning es fossil creado fuels de such quemar as los coal, fuels oil, and como gas. aceite, carbón, And it's one of gasolina. the leading Y es contributors to una de las climate change. contribuciones para el As you cambio can see from this climático. slide, Como usted puede ver en esta transportation revista, accounts for around transportación es 40% of California's carbon 38% emissions. de las emisiones And de here in carbono. Silicon Valley, Aquí en el Valle transportation Silicon, accounts for over transportación es 60% más of our de emissions. 60% de This is las why Acura emisiones. Por eso believes es que switching to using Ecura clean cree que utilizar transportation, such as transportación an limpia electric como vehicle, un is one of vehículo the single most eléctrico important es things una an de las cosas individual más can do importantes que to un help individuo fight puede against hacer the climate crisis. para luchar contra las crisis And the climáticas. third benefit of Y el switching to tercer driving electric beneficio es que is going to be the también cost savings ahorro and de carpool costo access. y acceso al carril de So there viajes. are three ways in Hay which you tres will be able to maneras que save usted money puede as an ahorrar EV owner. dinero The como first dueño de is un carro that eléctrico. EVs El cost primero es less to que fuel up un or to carro eléctrico recharge. cuesta And menos if you cuando lo charge at carga. home, Y si electricity lo is carga en only la going to casa, la be a third electricidad of the va a ser price un of tercio del gas. precio de And a gasolina. Consumer Report Y el study reporte del found that the consumidor average reporta electric que el vehicle driver in porcentaje California is el going to carro save eléctrico que around va a ahorrar $1,000 a year $1,000 al in año fuel costs, y en which is going costo to add de up over the y many va years that you're going to agrega own an electric a los vehicle. años manejando un carro The second eléctrico. way to save money La is segunda with the manera de lower ahorrar maintenance dinero cost. es menos EVs mantenimientos. have 10 Carros times fewer eléctricos moving tienen pieces menos under the hood. 10,000 menos So EV partes. drivers are not going to Los have to manejadores de fix or carros eléctricos replace no van a tener the que fuel reemplazar. injectors, Entonces, have to todas las go get an partes oil van change, a cambiar the aceites, radiators, el the spark plugs, radiador, las and there's not going to be any bujillas, more y smog no va a checks. tener que tener smoke checks. Consumer Reports El magazine reporte also también, la recently revista confirmed that EV owners confirma spend que half los as dueños de much carro on eléctrico maintenance gastan than menos gas car en owners do mantenimiento de over the carros lifetime of their de cars. gasolinas en la And vida so a del person carro. with a gas Una car persona would con spend carro de around gas gastaría $9,200 on their car 2,200. versus a person A with lo an EV contrario, would con una spend persona half as con carro much, eléctrico gastaría $4,600. $4,600. And
And you can also save también some as- time la- with a el clean acceso air vehicle gratuito para decal that viajar are compartidos exclusive to con EV vehículos drivers. eléctricos And de this sticker allows a 50% single de passenger to drive descuento in the carpool en lane la during the línea rush hour expresa traffic. durante las And horas so all new pesadas. battery Todos electric los que vehicles son vehículos and the plug-in nuevos con hybrids baterías o también que qualify se for this enchufen clean air vehicle califican para decal. esta etiqueta
But if you also Y purchase a si usted used electric compra un vehicle that usado already had the eléctrico sticker, que ya you tiene can la ask for etiqueta, an usted puede extension from preguntar the por DMV extensión if you fall under y specific si income cae thresholds. debajo de Um, una de and los you can impuestos apply for también. this clean Y usted vehicle puede decal with aplicar the para DMV. esta etiqueta en There el is recently a Departamento de change in this Vehículos. program, Han and it's habido un going to cambio en end este programa que va starting a terminar September 20, en septiembre 2025. 25. So if you buy Si an electric usted vehicle compra this un year, carro eléctrico you'll este get to año, experience usted va a driving in the poder tener esa carpooling as a single experiencia en la passenger línea de for basically a whole carpooling year. y por un año total, gratuito. And then with that clean Y air con vehicle eso, decal, you'll also con be esa able to save etiqueta, money when you usted también cross ahorra some of the dinero Bay Area cuando bridges that we have. cruza puentes que It'll be tenemos. Y va a ser $3.50 instead of the regular $3.50 en lugar $7. de los So you get half $7. off. Usted agarra mitad que paga. And finally, the Y, fourth y benefit of finalmente, electric el vehicles is beneficio that they are cuarto really es fun and fácil easy to y drive. divertido de conducir y cargar. EVs are fun to drive because they Son have divertidos fast porque acceleration due tienen to una their instant aceleración torque rápida and the por dual su motors. instante torque They're a really y, smooth and quiet y es drive. muy There's no more vibration callados, from an menos engine because it vibraciones has only an porque electric tiene motor. solo motor And, eléctrico. you know, if you can Y si test drive some usted of these puede probar EVs to find out uno de for estos yourself carros just how fun they eléctricos, are, qué divertidos or you can son, come to one of o our puede EV venir a expos uno de and ask nuestras our EV exposiciones y ambassadors preguntar a how nuestros embajadores their experience cómo of driving an las EV experiencias de is. manejar un carro eléctrico es. And so Aquí la charging your carga. car at Carga home is more en su convenient than casa es having más to go to a conveniente gas que station. ir a la You can just gasolinera. plug your car Usted puede overnight like solo you do, enchuflar en like la you do with noche, your cell enchufa phone, así como su and then you're going to be teléfono ready to leave celular the next y está morning with listo your car en la fully mañana charged and con ready to su go. cargo ya cargado. Also, many También workplaces, muchos lugares de retailers, trabajo ya and city están, governments y are starting to también provide level gobiernos están 2 and proveyendo DC el fast nivel número charging 2 stations ya for que their carga más employees rápido and the general y public. también para los And empleados we y el have three público. different Y types of tenemos charging también 3 levels. tipos Level de 1 is niveles. El charging nivel with a 1 normal outlet es or normal 120 volt. 120 This charges voltos. around Esto carga 45 miles 45 overnight. millas por It's pretty noche. slow, but if Es you muy drive suave, less pero than si 40 usted miles a maneja menos day, de 40 you will be millas al good to go. día, esto A sería level para 2 usted. charger Nivel 2, un requires a cargador 240 requiere volt outlet, 240 voltos, the one that most of our como el clothes que dryers estamos aquí, use. como This one usamos las here. secadoras, como se ve They aquí. are much Y faster esos at son más charging, rápido para around cargar, 25 miles every 25 hour. millas por hora And so carga. that's around Eso 200 es miles como of charge 200 every night. millas que carga toda la So noche. installing a level 2 charger in your Instalar home uno could mean some en su extra casa, que cost. también costo It, extra. When you hire an Cuando electrician usted to agarra install a un 240 volt outlet, electricista que le ponga um, uno, they might have to tal upgrade vez your tendrán panel que subir su panel, with tiene some more que, amps, como but tiene it que always subir, depends y on the también specific depende situation of how much cada the cost situación, could qué be. tanto el costo I think puede on ser. average it's El around porcentaje más o $2,000 menos es como to $2,000 install para a level 2 instalar charger. el nivel número 2 de And then finally carga. we have the Y DC finalmente fast charging. tenemos el cargo rápido This is the DC. fastest type of charging we Esto have es lo más available. rápido. It uses 480 Utiliza volts 480 and even more voltos y sometimes. hasta más. It can charge Y usted puede 130 to cargar 200 miles 130 a every 200 hour. millas por And hora. you would use these Y fast usted chargers when utilizaría you estos travel cargadores cross rápidos country cuando viaja or alrededor you al live in país an o cuando apartment, so you vive want to en get lugares de like a apartamentos faster y charge. quiere cargar rápido. And there are more and more Y hay charging stations that are being estaciones de implemented carga everywhere que in se the están US, poniendo hoy and día there en are los more on Estados the way. Unidos y más van a venir. Yeah, this covers the basics of Esto EV cubre charging. lo básico de cargar su carro I eléctrico. wanted to highlight this Quiero new también este PG&E nuevo charging program called EV programa de Empower. PG&E que se llama It's really Empoderar. helpful for those Ayuda low-income homeowners para who los are que trying to tienen bajos install costos, que quieren instalar a a level 2 diferentes charger niveles, nivel on your 2 property. en su propiedad. So it's accepting Está applications. aceptando This program aplicaciones. is Este going to programa cover $500 cubrirá el for the costo purchase of the $500 level por un 2 charger cargador de nivel itself, 2, ¿verdad? and then they can Y cover también up pueden to cubrir hasta $2,000 $2,000 for the por un hogar electrician cost. unifamiliar para un And this is a costo del program that would electricista. Este es require un income programa que eligibility again. requisite So I left the elegibilidad. chart Y here aquí on puede the ver la right. elegibilidad de ingresos And as a brutos, quick ¿verdad? reminder, I Y will solo para provide everyone who recordarles, voy a registered for this event proveerles, with a PDF copy of les my voy a dar una slide deck. copia de So todas in las case you missed listas que estamos something presentando. in the presentation, you Usted can go puede back tener y and puede take a look verlo for yourself. si usted quiere verlo And por usted there más are en más also detalles. other También hay charging rebates otros, that might be available in your city. información en su When I ciudad send you sobre guys the cargadores. follow-up email Cuando les mande yo next la week, I información la will próxima send you semana, guys some more yo le voy a resources to mandar be able to también check más out those recursos que EV usted charger puede rebates. ver dónde están Maybe esos something I missed. cargadores, esos enchufles.
And so if you live in an Si usted, apartment, si vive en un these are apartamento, some estas son viable opciones options para to meet your residentes charging needs. donde, There are donde some smart hay, outlets hay that your inteligente apartment enchufle, complex can ¿verdad? provide Que le puede for proveer their a su residents, apartamento para los like the residentes, Plug.io or como the el Go Power EV. Go Power And this EV. allows residents Este to le be da a able los to charge residentes with que a level puedan 1 cargar charger nivel while número still being 1. able to track También how much pueden electricity ver they're cuánta consuming, electricidad están and they'll consumiendo, charge pueden you a rastrear fee for that y electricity usage. también el Then uso there's ser bajo. also Y a también concierge esta service. consejería, Currently, they sería will come to actualmente, wherever you ellos are vienen a donde to esté charge your usted electric vehicle. para cargar And su there's carro also so many public eléctrico, y hay charging stations bastantes available everywhere estaciones in the Bay públicas por Area. muchos lugares hoy I en would la recommend bahía. to download Yo the app recomiendo que called usted PlugShare. This baje will show you a all dónde of the están charging todas y le locations demuestran in todos the los Bay Area. lugares en la bahía Even, donde puede in the cargarlo. US, there's so many. También en Estados Unidos And hay it'll show you muchos how much y the charge, le puede decir cuánto which ones are cuesta, available in that cuáles son area, and the accesibles en cost la área y el associated with that costo charging station. con esa estación de cargar. Just remember, if you're charging from Acordarse home, si usted está that cargándolo en la PG&E casa, uses a que time of use PG&E usa pricing un tiempo in order de to costo minimize the use para of minimizar fossil el fuel uso, power ¿verdad? plants. También las plantas So de this, electricidad. of course, encourages people to Esto power anima down a la from gente 4 to 9. que And lo haga so de if menos de you entre las 4 y las charge 9. from home, Si usted remember carga to en la not charge casa, during those recuérdese de hours, no or else the cargarlos entre electricity is going esas to be a horas, little bit porque more la expensive. electricidad va a ser más cara. So electricity is Electricidad cheaper when es you más barato charge your cuando car usted overnight, carga in the en la morning, or noche, en la until early mañana o afternoon. hasta And so just temprano en la avoid tarde. charging from Evite 4 to 9 de to cargarlos help fight de las climate 4 change. a las 9 para pelear también el cambio climático. And the good news is that you La can buena make your next car noticia electric es with cómo some patience, pagar su some vehículo eléctrico, resourcefulness, un and the presupuesto financial y incentives that can ajustados. help Hay reduce the incentivos que le purchase pueden cost. ayudar. And now let's dive Y into ahora those vamos a ver local and state esos incentives that can help you incentivos make que hay an EV locales y more también del affordable. Estado que hace un vehículo eléctrico más. We'll start off by talking about Vamos a the hablar new car sobre purchases. If carros anyone nuevos, here is considering créditos. Si purchasing alguien a quiere new comprar electric un vehicle, nuevo, this rebate is going to be for you. reembolso es para usted. Here we have the Aquí new vemos clean un vehicle carro credit, or better known crédito, as un the vehículo electric limpio. vehicle tax credit. This Tax can crédito reduce de your impuesto, federal le income reduce taxes su by up to income tax $7,500 federales when a you purchase a new 7,500 electric si usted vehicle. compra un You vehículo can apply this eléctrico. Usted credit puede to the aplicar taxes para that este you crédito file para the los year after impuestos you que purchase your archiva electric el año vehicle, después que compra su carro or eléctrico. you can O also puede take the también clean vehicle tax credit pagar and los pass it on to the créditos y dealership, pasarlo a which will donde then los be able to compra, a pass it on to donde lo you pasarían a as a usted point of sale como discount punto for de up to venta de $7,500. descuenta también This a means we will no longer have 7,500, to wait pero until esto the ya no tiene following que year when we do esperarse our hasta el taxes próximo año to cuando hacen los receive this tax impuestos para credit, recibir and estos you'll be able to créditos, receive y it usted at va a poderlo the time of recibir purchase al tiempo que usted as a compra su discount from the carro dealership. como descuento de su costo. And here are some of the rules Estos for son that una tax red de credit. reglas para esos The créditos. buyer's Usted tiene adjusted límite gross de income ingreso, tiene que tener, cannot be usted more no than puede ser más de 150,000 for a single 150,000 filer, para un cannot be contribuyente more than único, no puede ser más de 225,000 for the head of 225,000 household, por contribuyente or principal del hogar, 300,000 for o joint filers. 300,000 para The declaración electric junta. vehicle must have final assembly in Debe North tener, America. ser fabricado So en this América typically del Norte, excludes all of típico, the excluye Japanese and todos los Korean electric japoneses, vehicles coreanos, like the carros Kia, eléctricos como el Kia, the Hyundais. los Um, Hyundais. And then the Y electric también vehicle must not los carros cost more than eléctricos no debe de 55,000 costar if más it's de classified as a $55,000 car, si es or calificado como carro, no more than o no más de 80,000 if it's 80,000 classified si as es a SUV, a calificado como van, es or un truck. SUV, un truck o And un then there's van. also some Y battery también and hay mineral también requirements that are in baterías y effect. requisitos And minerales. so when we look at the Cuando vemos aquí la fueleconomy.gov economía, website, which the IRS recommends that you look at, IRS que debe de ver, we have the tenemos vehicles that los qualify for vehículos the que full califican para $7,500 los tax credit. 7,500 There's only a créditos. few right now. Solo hay unos There's pocos the ahorita. F-150 Está Lightning, el the Lightning, 2023 or el 2024 Tesla Model 3, 23-24 as Tesla well as the modelo Tesla 3, Model Y. del modelo Um, Y. They Y also have the Tesla también Model X está on there. el Just Tesla forgot to add it modelo, on here. no lo puse el They have otro. the Chrysler También el Pacifica Chrysler plug-in hybrid, Pacifica Hybrid, the que Volkswagen lo enchufa, ID4, y también and el the Chevrolet Volkswagen, Bolt y también el EV Chevrolet and Bolt EUV. EV, y también EV. And for the vehicles that Y para qualify for vehículos que half of the califican para tax credit, mitad the de los créditos de $3,750, 3,750, they have the Ford tienen Escape también el plug-in Ford hybrid, Escape Plug Hybrid, the Jeep Grand el Jeep Cherokee plug-in Grand hybrid, Cherokee PHD the
Jeep 4, Wrangler plug-in el Jeep hybrid, Wrangler, ¿verdad? También, the Rivian el R1S Riviera and R1T, R1 y también and the Lincoln Lincoln Corsair Grand Touring. Gran Turino, ¿verdad? Todos esos califican para la mitad. And so when we look at an Cuando example of vemos how much como an un electric crédito, vehicle como un costs, carro eléctrico those newer and cuesta, larger ¿verdad? Los EVs that are coming grandes to the que están market, saliendo y al they're mercado, coming
costing saliendo around el $40,000 to costo $50,000 como de 40 a before the 50,000 incentives, dólares antes but de there los are also many incentivos. affordable Pero hay options otras that are coming opciones under que the están $40,000 viniendo a mark menos de los 40 before mil the dólares incentives, antes de los and incentivos. they'll considerably Y considerably drop son the price considerable when baja el you apply those precio cuando usted incentives. aplica And todos los so we can take incentivos. the Podemos new tomar el 2023 nuevo Chevy 23, Bolt as an 24 Chevy example. Bolt como ejemplo. This Bolt has a Este range of Bolt 259 tiene miles in its 250 battery, millas con su and brand batería new it costs de alcance y $26,500. nuevo cuesta So when we apply 26,500. the Pues clean si vehicle tax aplicamos credit, el vehículo, el the price comes crédito out de to 7,500 $19,000. baja a So you're saving 19,000. $7,500 on a new Está EV. ahorrando $7,500 como rebate. And so now let's Ahora go podemos ver into talking about the créditos y incentives that reembolsos are para available estos reembolsos que for están when you purchase para a used carros electric vehicle. usados, vehículos. So the same thing with Aquí the es lo clean vehicle mismo, tax ¿va? credit Para crédito before. fiscal para carro Buyers will usado. now be able to claim Ahora up los to a compradores pueden $4,000 tax a credit for 4,000 purchasing a para used crédito a electric comprar vehicle. un carro The eléctrico EV you buy usado. must El be EV at va a least ser 2 model years old, and the años sales price y el cannot precio no debe exceed de ser más de $25,000. $25,000. So you have to find a car Y that tiene costs que less than encontrar un carro que 25,000. cuesta menos de The 25,000. income Y limitations for el income the entrada buyer es para is para you una have to make persona less than tiene que ser menos de 75,000 if you're a single 75,000 filer, si es una persona que less than recibe solo, menos 112,500 de for head of household, 112,500 si usted es and less than el director de la 150,000 casa y if you menos de are filing joint. 150,000 si están And juntos o again, the aplican para buyer los can elect impuestos. to Los transfer the compradores credit to the pueden hacer dealership, which will enable pueden you hacer to receive el that credit transfer como quiera as a recibir discount at the point of un sale. descuento al So punto de venta $4,000 o $4,000 discount from the de dealership. descuento puede también salir cuando compre el carro. And then moving on Y to también the estamos PG&E aquí used el EV rebate. PG&E This reembolso one de gives carros you eléctricos a usados. $1,000 Le da rebate to $1,000 anyone who por purchases a alguien que used compra un EV. eléctrico híbrido de You must be a enchufe. PG&E Tiene que electricity ser customer. también un cliente And de then if you PG&E. are Y si usted an income qualifying está resident, también you de can get an califica por sus increased rebate entradas, of también pueden agarrar un $4,000. rebate de $4,000. This rebate is new from PG&E Este es and nuevo, helps va, people who y wants to ayuda buy a los a que less quieren expensive comprar un carro de menos EV, costo, which is un used. eléctrico. And then now Y I ahora move on to the Peninsula Clean en Energy la península used EV rebate. energía, los And so if rebates, you live in San si Mateo usted County vive en el or the condado de city of San Los Mateo Banos, o en Los and you Banos, income y qualify usted under this califica table, debajo de so less than esta, menos de 150,000 for 150,000 para if you're si filing está married or archivando joint. casado o If juntos, you are o si less usted than es menos de 112,500 for head of $112,500, households, que es el and less than dirigente de su 75,000 casa, o for menos de every other 75,000 tax por filer, otros single, I archivos think, de as well. impuestos si es You soltero. would qualify for this Usted incentive. calificaría para este incentivo. And so the incentive is El if you incentivo es are si eligible usted es elegible with the income limitations I con said las before, entradas you can económicas, como receive up to mencioné, usted puede recibir $2,000 hasta towards the cost of a $2,000 used para un electric costo de vehicle. un vehículo usado And so this eléctrico. is a great rebate Esto program es that is un buen offered by programa Peninsula Clean rebato que Energy está por to their Península customers. Energía para sus You must live clientes. in their service Usted territory, tiene que again, San vivir en Mateo su County área, or the San city of Los Mateo o la Banos. ciudad de Los Banos. And so now we can Aquí ya discuss podemos a grant discutir program las for Bay subvenciones Area and especiales de California dinero residents gratis who para meet la gente certain que income cumplen con qualifications. ciertos requisitos And this de program can ingresos. also be used to Y este buy a programa new también or a puede ser used para electric comprar uno vehicle. nuevo o usado eléctricos. And that grant is the Clean Cars for All Esto program. se ofrece This is special nuevo. because it's a Es special kind of especial porque program es un programa because you have to especial. turn in an Tiene old que gas usted car entregar su in carro order de to gasolina, buy the cambiarlo cleaner para poder mobility comprar option. la opción So it could limpio be an electric eléctrico. vehicle if Puede you ser desire. eléctrico. Your income Usted, location, your household location su and the entradas type of de su vehicle you casa y el choose tipo is de going to vehículo que determine the escoge va a amount of money you can determinar receive from this qué es lo program. que puede The recibir de lowest este you can programa. Lo más get bajo for que puede retiring your obtener old car is por $7,000, retirar su and the most you carro can viejo receive is 7,000 y lo $12,000. máximo puede ser hasta And the Clean Cars $12,000. for All grant Y is para todos launching their new limpios, program. It will nuevos be carros, open for se applications va a starting abrir March 1st. comenzando en marzo 1. So with the new program, Que con nuevo they will programa start va a including comenzar a 2007 and incluir el older cars that 2007 y you can carros más retire, viejos que pueden and it'll be retirarlos open to all y of va a the estar Bay Area. abierto para Before toda it la was bahía
only open Antes to solo era certain zip para codes, unos, and now they're opening it zip, up to the Bay códigos, Area. pero ahora lo están abriendo para toda As la long as bahía. the vehicle you're Mientras que el retiring vehículo has que been está registered retirando ha estado under the registrado applicant's name, debajo del it's aplicante been operational nombre in y ha estado California for the operando en past 2 California years, por los últimos 2 and it's años under 10,000 y pounds, tiene they will menos take de it. 10,000 libras. Lo obtiene, eso lo ellos And lo the agarran. income limit for this Y también program aquí para los is niveles less de than entradas 300% of tiene the que ser federal poverty level. el nivel de, So for a el single nivel de pobreza. person, Para una persona that is es 45,180 a year. 45,180 al For año. a family of Para 3, una that's familia de 3 less than sería menos de 77,460. And so if 77,460. you fall under Si these usted income cae guidelines debajo de esta guía de and you entrada have de a embolso 2007 y card tiene or un older to 2007 o retire, más viejo para you are retirarlo, eligible for this usted es program, elegible and I para would este recommend that you programa apply. y yo le It's one of the recomiendo most que usted generous aplique. Es programs uno on de los here. programas más generosos. On the bottom, as you can Abajo usted see, puede ver these are the también amounts that you can estos son qualify los for. números que calificaría Um, usted. This is the only program that Esto es el allows you to único get programa que some le da, money usted when puede you obtener buy a dinero conventional cuando usted hybrid. compra un carro That's convencional $7,000 for a conventional 7,000 hybrid. para un hybrid. And then you'll be able to get Y también usted puede obtener 9,500 for a plug-in hybrid, 9,500 para un híbrido de enchufe, 10,000 for a 10,000 para 100% battery electric, representa and batería also for a eléctrica fuel cell y if you uno que desire. también tiene And then there's fuel cell. also a Y también mobility está option. That opciones means de an e-bike. movilidad. Quiere decir que si They usted can give you le pueden 7,500. dar 7,500 And then there's also going to be más an y increased también grant va a haber for un those aumento de más individuals that becas live para in a individuos disadvantaged community. que también están en comunidades desventajas. And in order to find out Y if you para live in a poder disadvantaged saber community, más si I will usted vive en drop a una link in comunidad the de chat desventaja, usted tenemos that aquí you un can link use. y que puede It's a usted great tool. usar. It's Es un buen called instrumento, CARB. se llama It's a CARB, CARB map from es CARB. de Sorry. CARB. And so you just Y enter si your usted home lo address entra su on this bar dirección here. aquí en esta barra It'll y pin you on the map. There's le different colors pone on en el there. mapa, hay diferentes colores. If you are Si in usted these está in this color right here, en este color, then it'll say you're usted in a le va a disadvantaged decir community, si and sigue you'll en be una eligible comunidad for the desventaja, increased entonces grant es from Clean elegible Cost for para All. más becas, Now más let's put dinero. this into an Ahora, example si lo of ponemos how como much you un can ejemplo, save cuando usted when you combine ahorraría si those combina grants that we just todas discussed. esas We becas have y here a descuentos. good Aquí example, tenemos a un buen 2020 ejemplo, Chevy un Bolt. 2020 Chevy Bolt. This car on the Este used car carro market right en now un costs mercado around cuesta, si es usado, en 15,500. It $15,500. has a range of Tiene un 238 aumento miles. de 200 So millas. when you combine that, Entonces, cuando usted when you combine combina this with the Clean esto Cars for All grant, para the todas Peninsula las Clean Energy becas rebate, y la and the energía, PG&E used el EV rebate, PG&E, you're getting a total usted discount está of agarrando un total de $16,000. And so you're going to get this Entonces usted 2020 va a Chevy agarrar este Bolt for free, 2020 Chevy basically, Bolt casi and you're going to gratis be able to y keep va a poder $500. quedarse todavía con Whether you use $500 that for, que the puede loan you took utilizarlo out, para el or préstamo que utilizó to use o it for para public utilizarlo charging. You para can use it for cargar, whatever you want. para cargarlo Um, público o lo que usted And quiera. so this isn't including the Esto federal tax no credit, incluye which impuesto could federal, que también es also be an crédito, que se additional puede ser $4,000 adicional, discount. $4,000 de So there descuento. is potentially Sí more hay money to be potencial pocketed más here. dinero que usted puede Remember tener. that you have to trade in an Acuérdese que older usted car tiene que cambiar un to carro, qualify si for the es Clean usado Cars for All viejo, program. puede calificar And the para Peninsula Clean unos Energy programas, program, you como must live in San Península, Mateo usted County tiene que vivir en el condado in de the San city of Mateo Los Banos, y en la ciudad de Los and Banos. you have to Y qualify. usted tiene que You have to income calificar qualify for some of con these sus programs. entradas económicas. And so also a part of the Clean Cars También for All parte program that I de estos mentioned is programas que being able to mencioné trade in your de old poder car usted cambiar su for carro a viejo new por e-bike. una And so bicicleta electric eléctrica. bicycles are a Bicicletas clean form of eléctricas es transportation, otra and forma it's de becoming more transportación popular. limpia y se están haciendo más Qualifying Bay populares Area hoy para residents que en will todos be los able to residentes de la retire bahía their pueden old retirar 2007 sus car for 2007 a carro $7,500 por grant to purchase 7,500 an beca e-bike. para comprar una Electric bicicleta bikes, if you eléctrica. don't know, has Bicicletas a eléctricas tienen battery and an una electric motor batería that y un make it motor easier to go eléctrico y lo longer hace más fácil distances, de ir a distancias largas carry y puede heavier llevar loads, hasta más and pesos climb those steep y hills pueden with subir ease. también más And so there's also lugares another altos. Otro incentive available incentivo if you live in si Contra usted vive Costa en County. Contra Costa, el You can condado, sign up usted puede with firmar 511 Contra para Costa, el and you can 511 Contra receive Costa y usted puede $500 recibir rebate $500 towards the de purchase of an rebate para e-bike. comprar una Ride and bicicleta Drive Clean eléctrica. right now has a También Ride and discount Drive of up Clean to tiene otro descuento $400 hasta with their partner $400 Rad con Power Bikes. este
trabaja, And si California compra una is right bicicleta now eléctrica y launching también a bicicleta. program that California will está allow lanzando un low-income programa que residents va a to poder receive a los grant residentes of up to recibir una beca $2,000 hasta $2,000 for an e-bike. para una bicicleta eléctrica. And moving on to the Aquí, last ahora, lo incentive último incentivo currently available ahorita que is the está MCE es Instant Rebate MCE EV program. Empowering nuestra This energía is for clínica. residents Este living es in the para MCE residentes que Clean viven Energy Service en Territory. el servicio de So Costa. if you live in one of Si these usted vive North en or una de East Bay estas cities, you may ciudades qualify o for their condados, usted EV grant. califica para So if you sus live in Contra becas. Costa Si County, vive en el Marin condado de Contra County, Costa, Napa County, Marin and County, o Solano Napa County, County, o or Sonoma, any of those o cities in Solano, there, perdón, you would aquí, be able to qualify. para poder usted calificar. We look at their Y income podemos chart ver aquí tamaño de because familia, again, you have ingreso to income bruto, qualify for porque this. tiene que calificar. Here are those Aquí, guidelines. pues las For guías a single para person, una less than persona bruto ajustado tiene que ser menos de 58,320. For a family of $58,320. four, Para una it's less familia than de 100. cuatro tiene que ser menos de You all 120,000. combined must Y make si less than combina, tiene que ser menos de 120,000. $120,000. And so if you Y do income también, si qualify, usted you live in califica, vive their territory, en su you'll be territorio, able to receive usted puede recibir $3,500 toward the cost of a $3,500 new para un electric costo vehicle. de un nuevo And they eléctrico also have 100%, y también tienen a rebate if you want to un buy a rebate used si usted electric quiere vehicle. comprar uno They'll usado, be able to give you un híbrido de $2,000. enchufe o usado de And $2,000. these Y rebates, estos I would rebates call it more of like an yo le instant rebate llamo because como rebates they instantáneos, are porque as sí a discount son from the una dealership. descuenta So en when you donde go usted and buy compra. your Si usted EV from the compra dealership, su you won't have to carro wait. eléctrico o They'll bicicleta, give no it to tiene que you as a esperarse, discount. se lo dan, le dan la descuenta y no más. Right. So right now, those are all of the Ahorita esas son incentives. And if las you're wondering incentivas. Y si usted what se is the next pregunta step, cuál es el one of the próximo things you can paso, do is una de las cosas que request usted puede a hacer free es one-on-one consultation solicitar una with consulta Actera, gratis con and we'll Entera, be able to help y you nosotros le identify podemos which ayudar a rebate identificar programs qué you specifically qualify for. que usted puede We create a calificar. personalized action plan Creamos un plan individual plan that you can con usted puede map out the steps that you need to ver take los in order pasos to que quiere get these tomar incentives. para obtener estos So you'll be able to incentivos. request a Usted va a poder consultation when you complete pedir una our post survey. consulta y At the una end of this encuesta event, al we'll link final de it, este or evento. you can Vamos also a, find it on y our también website, puede encontrarlo en actera.org. nuestra red en actera.org. Here is a good example Aquí of es someone un buen who ejemplo bought de alguien que an electric compró vehicle with un our help. vehículo eléctrico Her con name is nuestra ayuda. Henrietta Burrows. Esa se llama She got a Henrietta Chevy Bolt, Burro. Ella and agarró she un said, Chevy I Bolt found y out for dijo, he myself what a descubierto yo life-changing misma la experience gran an experiencia de electric vida vehicle can be. que es tener un vehículo eléctrico. And so we're going to drop the Vamos link in the ahora chat a poner to the aquí post una survey. encuesta We'll also send you y the también post le survey vamos a in the mandar follow-up email las that will go out encuestas en el next próximo week. correo So you electrónico que don't va a have to salir la take it right semana now que if you don't viene. want to, but No lo we tiene que tomar appreciate ahorita, the people pero who do take it. apreciamos que la Leave gente us que lo some va a valuable tomar feedback, ahorita y nos deja like información what we can ahorita, improve on or como que what we cómo did good, podemos maybe not so mejorar, qué good. hicimos bien, qué no Remember to tan request your bien, free y consultation on there también or on our no se le website olvide pedir if you would su like. gratis presentación. Before we get into the question Antes and de que nos answer session, entremos a las preguntas y I want to invite respuestas, you guys to quiero Actera's annual invitarlos Promise to the a Planet event. nuestro programa We're doing evento it de in Entera. person Lo this vamos a year hacer en persona at the Cooley Landing Education Center in la educación East Palo Alto. en el este de Palo We'll have Alto. many great Vamos a speakers tener there, oradores and we're going que to van a have an hablar y EV vamos a expo where you tener can una ask questions exposición to those y real EV preguntas owners para displaying their los electric dueños que vehicles. tienen sus vehículos eléctricos. And so please join us Por favor, on incorpórese Thursday, con March nosotros el 21st jueves, from 5 marzo to 21 de 7:30. 5 a I will 7. drop a link in the chat, Y le or voy a you can poner en el also go chat, to va a ser en el Cooley Landing actera.org/events to Educational register. Center. Y usted puede pues también entrar a nuestra red Now I para will let registrarse. you all come off Ahora of mute pues if lo you voy a dejar desire que si usted quiere, tiene and una ask any pregunta, questions. But hacerla, first, let usted me puede go through the salirse chat de and see if mute y nos any puede questions decir got si hay, unanswered. si hay preguntas. Doug asked how many years is the HOV Pregunta sticker cuántos valid for? años la etiqueta I mean, if you vale. got the HOV sticker in the past, it was valid for up to 4 Es válido years. una etiqueta por 4 But años, the program is pero el ending programa September of va a concluir en 2025. septiembre So de you only have until then 2025. to use Solo lo it. tendría solo por el tiempo. Will the tax credit of Los $7,500 impuestos be coming de, for the new de 7,500 2024 Tesla Model para 3? entrar Yes.
para, Right sí, para now, los modelos. it's on the Ahorita fueleconomy.gov para la website economía that the en la red 2024 Tesla en el Model 3 does 2024 qualify for the full para tax los que incentive. califican para los Um, incentivos You'll just have completos. to, on the Usted va a tener fueleconomy.gov website, que ver it says to distintos always redes verify with y the que quiere dealership verificar because maybe some porque specific hay vehicle cosas didn't meet the específicas battery que requirements. tal vez So requisitos de you'll just have to check batería, that with the entonces VIN tiene number que at revisar the con dealership. ellos y el número. It sometimes could vary En that veces puede not variar, all Tesla puede Model 3s diferente, qualify, but pues, for the most califica, part, yes, pero it'll para la mayoría en qualify for the veces full puede 7,500. calificar por los $7,500. And when you say income, do Cuando you usted mean dice adjusted gross income? dice Yes, entradas, I believe it's adjusted gross income, entradas unless económicas, sí I es specifically en said bruto. modified Yo gross, dije adjusted modificada gross income, de entradas, but it's typically pero the es bigger number. típicamente el número más alto. Is the Jerry Ann asks, is the Jerry Ann PG&E pregunta si $1,000 PG&E rebate for a used electric el dinero vehicle que usa para income vehículos based? usados No. basado en So brutos y PG&E entradas. No, has PG&E a tiene program un for those programa who income para qualify, esos que and califican those who don't y income esos que qualify, no they'll also be califican. able to give you Ellos some también money. pueden And so obtener it's a dinero. little bit lower Es un for poquito those who menos para don't income esos que qualify. no It's califican. $1,000 to Son anyone who's $1,000 a para PG&E cualquiera customer que and buys es a un used cliente de electric PG&E vehicle. que compra un And then if eléctrico you usado do income vehículo. qualify Y si and you usted are a PG&E califica, customer, puede ser y you es can get up to cliente, puede obtener $4,000 hasta $4,000 off of a plug-in hybrid or de un enchufe and the 100% battery híbrido electric. o un eléctrico de batería. Doug asks, is the Doug Clean Car for pregunta All si program los programas require that you pass usted smog check, pase un smoke or check you must fill smog o check, tiene or that que doesn't pasar matter? o tiene que pasar el smoke We check. actually have someone who can answer Tenemos that alguien question. que puede contestar esa JJ pregunta. Camarena, he's here from BackMed. JJ, do you know if the Sí, no program sabes. requires that you have to pass a smog check? ¿Sabe usted si tiene que pasar Well, el smoke check? it doesn't really matter as No, long de as the veras no vehicle importa si holds a clean mientras el title, vehículo tiene limpio and you are able to pass y proof usted of puede pasar operability. And operability y que meaning puede that you can operar, demonstrate that the usted puede vehicle has demostrar been que el insured vehículo ha in the state of estado California for the past asegurado en 2 years. California por los últimos 2 años. The other La manner, otra if you don't have manera, insurance, si no tiene aseguranza, the other way is provide es proof proveer of prueba, 2 invoices, dos repair invoices, invoices de reparación for 2 separate calendar por years, the 2 most recent. So for años. example, El you can más have one reciente, por for ejemplo, puede tener uno por el 2023, 2023 2024, y or 2024 o 2022, and 2022 calendar year y, 2023. So if y you el have taken 23. the Si usted vehicle ha to llevado get el it, like for vehículo example, an a dar oil change, for example, or a cambiar some kind aceite of o car maintenance, so un you could tipo de demonstrate proof mantenimiento de of carro that, que puede demostrar invoices prueba for 2 calendar years, con recibos que then puede it is decir que ese that carro demonstrates proof of demuestra operability. prueba que se ha movilizado el carro, se ha movido. Thank you. Gracias. Yeah, thank you, JJ. I realized I was on mute. Gracias. So Maynard asks, are Maynard any of pregunta si other hay states available otros for these estados rebates and incentive rebates programs? y programas. No. No. If you live in another Si state, usted maybe vive en otro Arizona, estado, Texas, they're all Arizona, going to have Texas, todos van a maybe tener no incentive tal vez no for EV incentivos drivers. o But California pero is, California mostly es el the most generous I've más seen. I've generoso gotten some consultees y that come yo from Arizona he hablado con or personas from de the East Coast, Arizona o and del I'm este doing research for them, y and there's yo he really estado no investigando para incentives like ellos. California has. No hay incentivos como los que So, California tiene. request a consultation, and Pero pregunte I will una do consulta con my nosotros research to y find you some yo incentives. But investigo para for the buscar majority of incentivos. those other states, Pero la there's mayoría de really los no otros incentive. estados no tienen incentivos. Ariel asks if we will Pregunta be posting these si slides or vamos a recording poner las anywhere. paravistas You en will un be lugar. getting them next week. Sí, And then vamos a we'll also mandarlos. También vamos a poner post the recording on our YouTube. también la grabación We'll include it in the follow-up YouTube. email. Vamos a poner en los siguientes So yeah, keep an eye on correos. your inbox. Mantenga Next ahí week su on Monday, caja para I la will send próxima it out. semana. El lunes lo voy a mandar. Ann Watson asks, Ann what is a pregunta, non-plug-in hybrid? Uno de no I think you mean a enchufe conventional hybrid. So if it's not a híbrido, plug-in puede ser una hybrid, it's going convención. to Si be a no es de conventional enchufe, hybrid. puede ser convencional híbrido. And Clean Cars for All Y is the puede only program es el right programa now de in carros California, para in the Bay todos Area, aquí en California, en that la Bahía, has que an tiene incentive for a conventional incentivo hybrid. para They'll be able to give you para unos y les $7,000 pueden dar for a $7,000 conventional hybrid. un convencional And in the híbrido. beginning of the slide deck, I Comenzando
gave the Al definition of a principio le di plug-in la hybrid versus a definición de conventional qué hybrid. es un híbrido A plug-in enchufe. hybrid, you still Un have to híbrido enchufe charge todavía the usted tiene que battery, the cargar la electric battery, batería, la with batería a electricity eléctrica source. con electricidad. But with a conventional Pero hybrid, con you un don't have to worry convencional no about tiene que charging that preocuparse battery. de cargar You esa just have to fill batería. it up with Solo gas. tiene que llenarlo con So it gasolina. essentially still is a gas Esencial car, but es it's a carro lot de more gas, efficient pero because it es más has a eficaz small porque electric tiene motor un in it. pequeño eléctrico motor And you don't have to y recharge it. no Just the tiene que gas, cargarlo. La the gasolina, gas motor, el motor it de just gasolina helps it te run more ayuda efficient. que So typically corra in the más eficaz. conventional hybrids, you get a little Típicamente en un bit better convencional gas agarra mejor gas mileage. gasolina, millajes, But with the plug-in pero hybrid, you con uno have que enchufa the 300 miles of 300, gas range typically, 300 and then you'll millas be able to es swap lo between máximo y those. If después you want to puede use cambiar. pure Si quiere electricity usar on your drive, pura electricidad, you'll be able to usted va a poder. for around O si 25 no, miles of EV 25 range. millas Some a plug-in unos hybrids go all the way que, up to 40 que se miles enchufan, unos hasta in 40 electricity range. So si usted usa that's the electricidad. difference there. Esa es la diferencia. If we schedule a Si consultation, how ponemos much will it una, cost? It's una totally free. consulta, ¿cuánto cuesta? Actera Dice is él a que es nonprofit, gratis. so we don't Actera es charge gratis, una for any of our organización no services. lucrativa, We no cobran por help the sus community out servicios, as much as we ayudamos a la can, and comunidad. doing those free EV consultations Por eso are damos a way that we consultación get to gratis help y la people get forma que into ayudamos those a la gente EVs. para meternos So en sus it's carros totally free. eléctricos. Ann Watson asks, Ed what is the Watson lifespan pregunta, of a car ¿cuál es la vida battery? de un carro de batería, la batería de un I've carro been eléctrico? seeing some Yo he estado viendo contradictory unas things on that cosas because when people buy cuando used usted compra EV, uno they worry eléctrico about usado, how se the person preocupan before them drove cómo la persona the anterior car manejó el carro or how they charged the o car. cómo cargaron el So when you carro. put, Cuando you know, usted, the foot to the pedal, cuando you usted know, you pone el drive your pie EV very y maneja fast, el carro rápido, that typically eso degrades the battery típicamente baja la over batería a couple years. por los And then años. also if you También are si usted a kind of person that is es la public clase charging all the persona time, que that's siempre like está cargando accepting siempre electricity into the que está battery really poniendo fast, electricidad a la using those batería public muy rápido, chargers, the usando fast chargers. esos cargadores públicos When you rápidos. use those every Cuando time you usted charge your usa cada EV, vez it que really usted hurts the estaciona su battery. carro, también degrada la And batería. so when it Entonces, really, de veras, when you buy it brand cuando new, it usted says compra uno it has a nuevo, le range of dice que 250 tiene, miles digamos, or 250 whatever the millas range is. o lo que le You da, will be usted noticing that over the va a lifetime of the notar car, it's not en la really vida del holding carro that much que anymore ya no because le va the a dar battery ese is tamaño porque degrading. la So batería está if disminuyéndose. your car has Si su 250 miles carro of tiene range when it was 250 brand new, millas, maybe cuando es over nuevo 5 para years that you own llevar, that car, it's si usted only going to lo be tiene por charging up 5 años, to va a estar 220. So cargando you hasta lost around 220, 30 ha miles of perdido the como unas range. 30 millas de lo que And le puede I llevar. think something that is coming in the Algo que va a industry pretty venir soon en is la that industria pronto the va a ser used EV que dealerships, they're going to los start lugares giving a de battery carros report usados to the va buyers. a dar un I reporte a think los that's compradores de like las the main baterías. thing Esa es la that's cosa missing right now. principal. Se está So viendo that the buyer can para have que the el knowledge of comprador pueda how saber healthy is qué that es battery. saludable la Because batería. replacing an Porque EV battery is reemplazar una not cheap. batería It's eléctrica very no es barato, expensive. es muy It's caro. like around Es como 20,000, I've heard, all the way up to $20,000 20,000 to replace hasta a battery. $20,000 para reemplazar una And batería. it just depends what Y kind of car it depende is. qué clase de carro es. But yeah, replacing a EV battery Reemplazar is not una cheap. batería So eléctrica no es barato. the lifespan of La the vida de una EV battery batería eléctrica is meant for es 200,000 como para miles or 200,000 10 millas years. o 10 años. But if you're Pero driving si a usted lot está manejando and you're charging with bastante, the está fast chargers, cargando con cargadores expect rápidos, your espere que EV range to su drop a little bit. mínimo va a bajar. That's the best way I can explain Esa it. es la mejor manera que puedo contestar esa pregunta. Lynn asked, do you have an Lynn example for how pregunta much si it tiene un costs ejemplo to cuánto charge an cuesta electric para vehicle? cargar un vehículo Example, eléctrico. Un 50 ejemplo, mile 50 commute millas per day. si yo viajo por I día. think Creo, I can let Lawrence puedo answer decir que this question. conteste esta pregunta. Lawrence, Lawrence, can you help answer this ¿puedes ayudar a contestar esta this pregunta? question of how much ¿Cuánto you typically have to spend típicamente to tiene que charge your gastar electric para vehicle? cargar tu vehículo eléctrico? Sure. Can you hear me okay? Yeah, we can hear you.
So it depends on where you Depende live. a dónde vive. The Chevy Bolt El gets Chevy Bolt nearly 4 agarra miles per como 4 kilowatt millas hour. por kilowatt de hora. And here in Palo Y aquí Alto, en Palo we pay Alto 17 cents per pagamos kilowatt 17 hour. centavos por So kilowatt la that's hora. about 4 cents a Es mile. como 4 17 centavos la over hora. 4. 17 por Um, 4. So you just have to ask how much Sí, tiene how que much you're ver paying for cuánto usted electricity. paga But por 4 cents a electricidad. mile beats the 4 pants off any centavos gas da- car I know. es menos que Um, usarlo en un carro So de when we gasolina. charge at Cuando a cargamos in PG&E territory at a PG&E level 2 territorio charger at work, en the trabajo, car charges for carga el carro 34 cents per kilowatt hour. 34 And centavos so por kilowatt. that comes down to about 8 Es como cents 8 a centavos mile por milla for fuel costs, por el which is still costo. really inexpensive. Y todavía es menos gasto, But it all costo. depends on what you pay Pero for todo electricity. If depende you're de lo using que usted fast pague por chargers, electricidad. Si usa un you'd cargador rápido, expect to pay espera about pagar 45 como cents per kilowatt 45 hour. por kilowatt So centavos. any way you cut it, it is cheaper than En gas. cualquier manera es más barato que la Yeah, gasolina. it'll definitely be cheaper than gas Y va to a ser fill más up. barato que la gasolina If you call it fill up or to si recharge. usted cargadores, usando Sometimes when you cargadores. charge Cuando usted in carga public chargers, en cargadores if it's públicos, peak hours, si it es could horas de be pico, puede ser a couple dollars puede less ser than unos gas. dólares menos que la But gasolina. most of the savings Pero come la from la charging mayoría at de los home ahorros vienen en cargarlos because of the en la lower noche, porque el costo, price el precio es más bajo per kilowatt. por kilowatt. Joel asks, what Joel are the pregunta, differences between ¿cuáles plugging an diferencias el electric vehicle enchufe y into a eléctrico 240 volt vehículo outlet, y like for a a dónde están dryer, los versus enchufes plugging into a como por una dedicated 240 secadora volt o EV un lugar charging donde esté station? dedicado totalmente solo Example para is the cargador. charging station El faster, ejemplo, la even though it's the estación que same es voltage. rápido, I el think voltaje if alto. it's Si es getting those si 240 está agarrando volts, los it's going to be 240 charging at the same volts, va a speed. estar cargando a la misma So it doesn't velocidad. matter if it's No importa from a dryer si outlet es or de you're una out in secadora a public enchufle charging o station that's 240 público o volt. estación, It'll be charging at the todo same va a speed. cargar a la misma velocidad. And every Y EV cada can only EV accept puede aceptar electricity into the battery electricidad a la at batería a certain point. So a some of those, un like punto, the Chevy Bolt, I como el Chevy believe, Bolt does not 2, have que no tiene really good fast de veras charging buen cargador rápido compared to the Tesla Model comparar 3. So the al Tesla Model 3. 3 has an El Tesla acceptance 3 of the tiene electricity at a faster rate. electricidad, So you'll lo be acepta charging más faster rápido in those fast y chargers. carga en esos But when you cargadores más compare it to rápido. like a Pero cuando Nissan Leaf or compara a Chevy un Bolt, Nissan, un Chevy Bolt, using fast chargers, you're usa not cargadores accepting rápidos, no that están electricity into the aceptando la battery as electricidad a la fast. batería lo So rápido. some EVs vary Ellos, on how eléctricos, fast they can vehículos, charge. varían qué rápido Irvin, could I cargan. follow up on that? Yeah, go ahead. Yeah, so the level 3 El nivel charging cars de que are está all over cargando the map. vehículos está por Bolts todos only charge lados. at 55 voltos 55 kilowatts and some kilowatts Teslas at en 350. Teslas But you rarely do 350, that. It's pero only for long trips. raramente lo As far as hace. level 2 El charging, nivel 2 either at home es en casa or in the wild, the commercial chargers un are comercial good, have cargador. a 50 amp breaker and are good to Son at buenos least 40 amps. para 40. Some have a 60 amp Hay unos breaker and they're tienen good to 60 48 amps, etc. But Otros, if you look at pero si usted dryers, ve most of them are secadoras, 30 la amp, mayoría son and then most 30 electric amps ranges are 50 amp. y tiene So ahí if you're hasta charging at 50 amps. home Si usted on a está cargando dryer en outlet, casa en una secadora you're enchufle, only to get 24 amps continuous. el corto no se oye muy bien. And the bolt can take, so they'll be throttled a little bit on El that dryer outlet volto and plug it in that same puede dryer outlet. agarrar It's going to go el the same speed as the enchufle de bolt una because it's the secadora. outlet that's throttling the speed, not the car. Eso también dirige la velocidad que va a entrar el carro. So it all depends on the Todo outlet as far depende as en home el charging enchufle, de qué rápido va and a the speed cargar. of the car. Y Say if you have a también range el carro, outlet, a 50 amp range outlet, si tiene and you plug your un enchufle, older bolt into it, van por the un bolt volt, maxes out at el volt 32 máxima amps, a 32 and you got plenty amps. of overhead. But the Entonces newer tiene ones bastante, are pero los 48 amp, nuevos, and the range outlet is big enough to aquí run it at el full enchufle speed, puede but you correrlo really don't need full rápido, speed pero if you're charging no necesita overnight. todo rápido Right, si lo va a 25 cargar miles la an hour noche. is fine. You don't 25 really millas por need hora está 40 bien, miles an hour. 40 millas por hora también. Right. Lawrence, you Lawrence, typed in the chat a tú website that's pusiste en like el chat a service una red that de is similar to a private servicio sale.
Es como una renta because privada, one le of the pregunto. questions that Que una de las Yufi asks is, me preguntan in es, order to get those para incentives, poder do you tener have to esas purchase the incentivas, car from a ¿tú tienes que dealership? And comprar en it's yes. un lote You do have to de go to a carros? dealership, Sí, tienes but que ir a un maybe lote this resource that de Lawrence los recursos included in the que chat, Lawrence puso en el chat keysavvy.com. para que Can you está ahí. explain a little bit Y about that? I have usted not heard of that. Yeah, so I'm sure there are others, but estoy it's the seguro first que one that hay I've otros. researched. Lo que It's yo he a investigado, brokerage service. que hay un So basically, servicio the de ventas seller, you find somebody que who's interested in usted selling you encuentra a alguien their que used quiere car. venderle el So it's a carro, private sale. que es una venta privada. No se escucha bien. Lawrence, you're breaking up a bit. Can you repeat? Alrighty, I think we lost Lawrence. Bad connection. Jerry Ann asks, Jerry Ann to get the pregunta, PG&E rebate, para do you ganar have to rebate purchase de the used PG&E, tiene que vehicle from a comprarlo dealer? usado For example, I'm de purchasing un a lote. used Como yo EV from a estoy friend and not a comprando uno de mi dealership. amigo y no de un lote. Jerry Ann, yes, Jerry, sí, we have been tenemos- talking about hemos estado that a hablando lot of Be these eligible for que the incentives, muchos de estos you have to incentivos purchase it from a tiene que dealership. comprarlos de un dealership, And de un maybe lote. the resource that Y Lawrence los was que talking Lawrence about, estaba hablando, keysavvy.com, you will have to buy it tú from tienes que somewhere like comprarlo that, de alguien así. where it's classified as a Se dealership, clasifica como but it's lote really like a private sale. o también de There's no una way venta to get privada. money from No these va a incentives when you do obtener a estos private sale. incentivos It's cuando unfortunate. lo Can compras can de you hear un me now? privado. Yeah, I can hear you. Okay, so what I'm saying is what Lo que estoy keysavvy.org diciendo does is it takes a .org private es sale que toma and una turns it venta into privada two dealership sales. para One to the compara dealership and then uno one from the de dealership un to the lote individual. a un And that individuo. second one Y el qualifies segundo for the califica $4,000 para los used 4,000 del federal carro rebate. usado, rebate So basically, federal. you find somebody who Si usted will encuentra sell you the car, le and then vende they su register carro with y lo keysavvy, and you registran, register with lo keysavvy. registran con Keysavvy And basically, y keysavvy buys the car básicamente from them, and lo you buy the compra car from keysavvy. de Keysavvy. And keysavvy gives you the Keysavvy $4,000 le da discount because they $4,000 get de the money from the descuento federal government. porque ellos So agarran it's el a way to dinero take a del private gobierno sale federal. that is a Es como obtener purchasing una from a venta private privada party, y not a comprarlo de un normal grupo privado, dealership, not a business. You're no de buying it from un an negocio o individual, un lote, and pero lo compra keysavvy individualmente. brokers the deal Keysavvy in a way that es un makes it broker que qualify hace que lo for the califique para $4,000, los and they $4,000 y do all the ellos paperwork for you, just hacen like a todo dealership también would. los papeles, así como un Great, lote yeah. hace So todos los papeles. you I think Jerry Ann this could use that. totally expands. So you can Pregunta, buy your car dice from que usted anyone so puede long as they're willing comprarlo to de cualquier register with lugar, them. And I mientras think que it's free to están, register. se pueden Keysavvy gets their registrar money by y taking utilizan esta agencia a chunk of, I think, the y sí, de los $4,000. $4,000. So, and I've read really good Y reviews on them. yo he So it oído sounds tiene like it's buenos safe and it gets you your puntos de you wouldn't be able to get from a normal private sale. que ellos Great. tienen. Thanks for that resource, Lawrence. I will Gracias do por my esos research on that recursos. and Yo también maybe voy a include it in the investigar más resources I give out to the follow-up. y voy In a the follow-up. poder. It's a total game changer. Es un Yeah, it diferente sounds juego, really good. dice él, en Going esta forma de to the cómo next comprar. question La from próxima Ja, pregunta. he or she Ya, asks, are pregunta all car si dealerships in todos los California aware lotes of en these California rebates / discounts, saben de or do estos we have to let them know descuentos about it? o nosotros tenemos que darles de Yeah, saber a so ellos. Sí, for, dice, I want to go back. Maybe some people missed quiero regresar the incentive los portion, but incentivos, la porción, let me go through the incentives pero one last quiero time and talk la about última the vez los process of incentivos, that. el proceso. So when you go Cuando to the usted va dealership to a receive un lote a your recibir clean vehicle tax su credit, vehículo, créditos, this one is the most complicated one es el más, because the porque dealership is going to have to el do the lote IRS le va paperwork para la to gente be able to give you de los the impuestos, 7,500 at para the darle point of los sale. And 7,500 al so I've punto de heard some venta. dealerships He having oído que unos difficulties lotes de with this ventas in the han tenido beginning of the year, dificultad but I al think principio del that has año, all been ironed pero out. parece que todo esto ya And a lot of the está todo dealerships resuelto. are getting Y hay familiar with the lugares que system. están familiarizados So con el that's going sistema through. y está pasando Going to ahora. the next program, El otro programa which is the es PG&E one. el del PG&E.
So the PG&E El one, PG&E this one reembolso, is a este rebate. So es un reembolso. the way a rebate Es la works is forma you de un buy the reembolso thing que first usted and then lo they'll give compra you the money primero after. y después And so viene el dinero PG&E, as después. long as you PG&E, have a mientras que VIN number usted of the EV tiene that you el bought, número que you have compró like a receipt y of tiene un it, recibo of the purchase, de cuando then lo you compra, send the usted application to manda la PG&E aplicación and para they will PG&E verify y the ellos sale. verifican la venta. They'll look at the VIN number, make sure Ven you el have it in your número, possession, usted lo tiene, and then el they'll del be able to give vehículo, you the y money. ellos So le it's pueden dar either el dinero. $1,000 Es or $1,000 $4,000 if you're o income qualifying. $4,000, depende de qué es lo que. With Peninsula Clean Con Energy, what Península, they do is they lo que can ellos offer hacen, you an ellos instant les pueden rebate ofrecer or a discount instantáneo at the o dealership. As descuento long as you en el go to a lote. participating Mientras que usted dealership va that's a un through lugar their que program, participan en el you programa de can ellos, get it as a usted puede discount from the obtenerlo como dealership. descuenta del Or lote, they also, o if si you want to do it no, this way, si lo quiere you can hacer, get it as a usted rebate as puede well. So como un rebate as long as you también. go Mientras to, que usted vaya again, a participating otra dealership vez from a their program, participar a uno de sus you buy programas the y lo EV and then compra el carro you eléctrico, can submit your usted puede application someter su after aplicación saying, I bought an después EV from one que of your dice yo compré mi participating carro dealerships. eléctrico de un lote Then que you'll be able to participa con get usted the y puede $2,000 obtener for a hasta used EV. $2,000 por un vehículo And then for eléctrico Clean Cars usado. for All, Y para you have todos to apply carros before limpios, usted because tiene que aplicar of the whole antes, process that you porque have todo to el do proceso que usted tiene que with hacer retiring your con vehicle, and it retirar has su to go vehículo, through tiene que pasar the por inspection that it las still is drivable inspecciones, and everything. que si todavía se So this one maneja o is no. apply before you Esto buy. tiene que aplicar antes que compre. And I think Y MCE, creo que MCE, if you live in that MCE, territory si over vive en there, ese territorio then it's también, also y también es apply before you buy, aplica antes que compren. and you can also Y receive usted it as también puede recibirlo a discount at the point como of sale from the descuenta dealership. en So el punto de venta. 3,500 if you buy brand new, 3,500 si or lo compra nuevo, 2,000 if you o buy 2,000 used. si lo And compra if you buy usado. used, you have Si lo to compra do, usado, usted tiene I que, believe, a participating creo dealership, que en un lote que um, participa, and you'll be able to receive that as puede a recibir discount from un the dealership descuento at the point en of el lugar donde sale. lo compra. And I think that's the only way they Creo do que it. es It's la an única instant manera que rebate. ellos lo hacen, el MCE. That answers that question. Eso contesta esa I don't pregunta. see any more questions in the No veo más chat. preguntas en el Does anyone chat. want to come off mute? ¿Alguien más si Ask quiere any last salirse question? y para We hacer la have like última 5 pregunta? more minutes left. 5 más minutos tenemos. Yeah, if you guys are not, Bueno, Ann Watson is saying Ann she's Watson not está ready for a diciendo, consultation right now, but if no, we no can do está it listo later. por una consulta, pero lo quiere And hacer if más you're not después. in the Y si no estás process of looking en to el buy an proceso EV, de comprar el carro just keep in eléctrico, mind that we do free mantén en mente que consultations. I can con help las you out whenever consultas you're son ready gratis para ayudarle to go cuando esté into that listo process. para entrar a ese proceso. Yeah. Wait. Lawrence. Yeah, so Irvin, Lawrence, as of a couple of weeks ago, I hace was unas on a semanas seminar, atrás, and en it un turns seminario out that lots of en muchos dealers are lotes not signed up with the no federal están government firmados con el to gobierno federal broker the para $7,500 los or the $7,500 o los $4,000 $4,000 federal tax federal credit. créditos de So impuestos. definitely Entonces, check with the hay que dealer chequear before quién es el lote donde lo va a comprar, you plan to buy donde there, because usted you lo might quiere make a trip comprar, for nothing. porque puede ir para And nada. in order to get the tax Para credit, even poder if you agarrar los do it créditos de on your impuestos, si lo own in your hace y taxes, para sus you impuestos, have to fill out usted tiene paperwork, que and the completar dealer una has to forma. fill Y también el out lote de venta tiene que paperwork llenar and kind of pre-certify your y tiene que eligibility certificar su and elegibilidad register you with the y government tiene que at the registrarlo con time el of the gobierno al assign tiempo them que your tax usted credit and get it compra at point para of sale. agarrar They sus still impuestos, have to file créditos. paperwork for you, Ellos tienen or que hacer, else you archivar aren't eligible papeles for the tax credit, para agarrar even los if you meet all the créditos, requirements. aunque So tiene check todos los before you go. requisitos. And Pero like I primero say, as of a chequee couple weeks antes que ago, vaya. a good fraction of dealerships Es around the bueno con country qué were lote, not qué lugar de venta es signed bueno up to be in the program. y está en el programa o no Yeah, está en el no, that's programa. right. I've had some Gracias, dice consultees Irving, que sí he tenido go yo. to Tesla, Y and de they said Tesla y dicen, Tesla basically lied to her Tesla and said, le we'll be mintió y able le to give you the tax dijo, credit, te podemos sign dar los here. créditos, She firma acá. signed Ella and firmó she didn't get the tax y credit. no agarró los So créditos de the impuestos. dealerships right now, they're kind of Las lying to the agencias buyer están in también a some veces cases. mintiendo en unos I casos. saw it with that Yo consultee. So encontré con before you ese sign consultante. anything, Antes if que you're usted buying a firme new cualquier electric cosa, vehicle and you want to un get that vehículo tax eléctrico, credit, usted quiere make agarrar sure that esos the créditos. dealership is, going Asegúrese through que that la system agencia tiene el and sistema doing puesto
doing the que lo process that it está has to haciendo be. el proceso que tiene que Because if hacerlo. they Porque promise you si something ellos le and they're not prometen really algo y no lo holding up to that, hacen, entonces then you're not getting the no tax va credit. a And, tener los créditos de so just be impuesto. careful. Entonces What tenga Lauren said, cuidado double check with the y dealership revise siempre that con they esos that they are in the puntos de system, venta, that they can porque hay promise unos que promise le that. prometen, But don't sign anything pero no unless they firme nada. can assure you of that. De seguro vamos. Lynn asks how to consider if asks, an EV is my si primary he car considerado mi when vehículo we have eléctrico frequent power cuando outages. tengo en veces electricidad Yeah, que I se think va. that's pretty much a Sí, concern of a Esa es lot una of people preocupación if para they should mucha make their gente primary si car deben an de hacer su EV. carro por And if dial you maybe have eléctrico. that Y problem, I si would tú tienes recommend a ese plug-in problema, yo hybrid le recomiendo que where un you can enchufle still qualify for sería these califica incentives. para esos And then incentivos. if you don't have Si power, you can usted still no go to a tiene gas station, electricidad, puede ir a get una gas gasolinera if you need y to. ponerle gasolina. But if you want to be Pero si more usted quiere ser más like more climate friendly, then you would más be driving, amistoso al clima, on usted the puede electric range as manejar much as en un vehículo possible. eléctrico lo más que puede. So that's how a lot of people do it. Así es como mucha gente lo Dave está M haciendo. asks that the Nissan Dile Leaf does not pregunta, qualify for the federal tax el credit anymore. el Do I know Nissan why? no califica. Y yo sé Yes, por I think qué. I know why. Because of Yo sé, the sí, battery porque la minerals. batería So it part of the federal tax credit, parte del crédito federal, the battery la minerals has to batería, come los from a minerales country with a tienen que free trade venir de agreement un with the país US. con un acuerdo con And los a lot Estados of these Unidos. companies are Y muchas getting de estas compañías those están minerals and agarrando esos the minerales components from y different countries, partes de maybe diferentes like China. países, como China, And so those type y of EVs do esos not tipos de qualify. EV no And califican. last year I did Y see the el año Nissan Leaf pasado on there. sí So vi they algo. did, do like Sí, an inspection. hicieron como una The US inspección, government el gobierno went de through all Estados of the Unidos companies, like, where are you fue a getting todas las your compañías minerals y les from? And they did preguntó a dónde estaban obteniendo todos los investigation. minerales y Turns out they investigaron. don't Y use parece que lo están the usando minerals from los a country minerales with free trade de agreements, so they países got taken donde no off hay the list. acuerdos, entonces los quitaron de la lista. Lily asks, at Lily the pregunta EV Ride and Drive in que Sunnyvale, si en which Sunnyvale electric vehicles will be los available to vehículos drive? eléctricos serían accesibles para manejar en el Is próximo Roya taller. still on the call? Maybe she left, but I Parece think que we have tenemos definitely, like Tesla is going to Tesla have some va a tener EVs to drive. unos carros Um, eléctricos para manejar. We will be there. Actera will be there Nosotros at those vamos a ride estar and ahí drives with para que también divertirse y an manejar EV Expo. con And at esa the nueva EV Expo, exposición we'll de have a carros eléctricos F-150 y Lightning también va a at haber un display, a Kia Lightning EV6 on display, y van a haber varios otros. maybe a Tal Cybertruck. vez I'm in va a haber un contact with troque one of the Tesla y voy a ver con Tesla, managers, and un he might administrador have para access to tal a vez Cybertruck tienen that we acceso can para do a static un display, troque so you y won't be able vamos to a, test drive that. vamos a But poder I think the test drivable vehicles, Tesla, you'll be able to vehículos you'll van a be able to poder see that on their van a poder ver website when you eso register for en the la red event, cuando se registre para el and you evento. kind of select which Usted EV puede you want to test seleccionar drive. qué carro eléctrico quiere usted probar. Mia asked, is there a Ella rebate list of pregunta si dealers hay we can refer to? rebate que podemos It all referir, depends with each una lista. program. So like Depende de for todos los Peninsula Clean programas. Energy, they have Como a Limpio Energía tienen list of dealerships una that are lista de lugares donde compliant puede with ir their a program. comprar con sus programas. MCE has a different MCE list of también tiene diferente dealerships. lista And de so it lugares. really just depends which Depende programs qué you qualify programa for. usted califica. And then if you do the Y si consultation with usted Actera, hace we una can consultación give you con an action Actera, plan of le the damos steps that you un need to plan de take. acción de los And we pasos que include usted on puede there the tomar participating y dealerships también for los all of lugares those donde que programs. participan de lotes y los diferentes programas. And Sarah Rolland asked, Sara my friend wants to pregunta, sell me her Nissan mi Leaf. It's amigo 5 quiere years venderme old. mi Would Nissan, it tiene still 5 qualify? años, ¿todavía califica? So since that's a private sale, Esa it es una wouldn't qualify. venta But privada, if you califica, do the pero website si va a la red that Lawrence que Lawrence recommended, mencionó, recomendó, then you'll be able entonces to sí usted va a to poder test drive it. manejarlo como una prueba. Sorry, you'll be able to Usted va a make it poder, qualify va under a poder the hacerlo calificar with the website. So if con lo que la it red has to dice. be from a Tiene que dealership, ser you have to de buy un the lote de EV from a venta donde dealership. usted lo compra. So if it's a private sale, Si it's es not going to privado qualify. But venta, no va a calificar. apparently there is a way Me that you can parece que make sí it hay una manera a que lo dealership puede sale. usted hacer que sea una venta de lote. Hay una manera. Hay que investigar. Alrighty, guys. I think Bueno, no more questions. no hay So más preguntas. I will end it there. If you Voy a guys have any more concluir. questions, Si tiene más email preguntas, me. My mándenme un email's correo on the screen. It's electrónico. been on the screen for a Está while. aquí en Irvin.rivero@actera.org. Ahí está Once again, I Irvin.Rivero. invite you guys to Y promise los to plan it. invito We're que going to have an vengan EV a Expo there.
exhibición some que great vamos a tener speakers. y buenos oradores. Without further ado, I will Sin nada bid más, you guys a good night. voy a decirle buenas noches. And hope you guys enjoyed tonight's Espero event. que Had lots of good les haya questions. gustado el evento de but hoy. Buenas Thank you. preguntas. Have a good night. Y buenas noches todos. Adiós.